이제 3일차입니다. 와, 온몸이 군생활 할 때 특수교육 받을 때 같아요. 온몸이 두드러 맞은 것 같아요. All 12 athletes should be standing behind the ergs. Do not touch your screen. Keep going, complete your 4 reps. We'll wear 그래도 레그에서 만회했다. 레그에서 잘 나왔어요. 오늘 저 8개 중에 이제 3개 남았고, 정신없다, 6개 남았어요. 6개 남았고, 제 월시시라고 여기에 등을 대고 90도를 앉은 상태에서 90초당 20kg 플레이트가 한 장씩 올라가요. 버티는 순서대로 12명 동시 시작했어요. 그리고 제가 이 12명 중에 제일 고령자입니다. 고령자. 제일 어린애가 28살이고 제가 86, 병석이 88, 나머지는 다 33 이렇게 하는 것 같아요. 아저씨의 무서움을 보여드리겠습니다. 한 게임 하고 5분밖에 휴식 시간이 없어요. 그래서 진짜 전략적으로 잘해야 될 것 같아요. 하나에 쏟아 부으면 다른 거에서 완전 망할 수가 있어. 일단 이번에 스키입니다. 스키. 렛츠고. Do not stay below 2-3. 2, 1, must be below 225. 155 is your new number. 155 is your new number. 2, 1, 145 is the number. 145 is the number. Very close on this side. 하다가 44초 5초 맞춰서 이제 막 하려고 하는데 46을 한번 딱 찍었는데 바로 아웃됐어. 이제 시작했는데 하나도 안 힘들어요 지금. 이제 벌써 5번째 게임입니다. 와씨 휴식 5분. 근데 저는 방금 스키에서 웜업밖에 안 했으니까 이번에는 스쿼트하고 런지 하는 것 같아요. 이번에도 열심히 해보겠습니다. 5, 4, 3, 2, 1, go. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Pause and lunge. 5 squats or 5 sits? 6. Next one is pause and lunge.
96, 97, 98, 99, 100. Minus. Damn! Round of 120 coming right up. More than that, get to know on. Same. Athletes, you have 5 minutes. You have 5 minutes to recover, and we'll see you soon. 와 진짜 이게 5분 쉬고 계속 게임을 이어가니까 매 게임마다 그래도 점수를 쌓아가야 되잖아요. 그래서 이게 되게 힘든 것 같아요. 뭐 이런 식으로 진짜 대회를 기획해봐도 좋을 것 같은데 이게 끝까지 버텼을 때 안 좋은 점이 다른 사람들은 오랫동안 쉬고 있는데 마지막까지 한 사람들은 바로 열 거예요. 에너지도 그만큼 쓰고 전략이 중요해. 그 게임에 완전 올인을 하든지 적당한 점수로 차곡차곡 올라가는지. If a hand touches the pink ribbon, or goes behind the pink ribbon, it's a I feel the shift, feel the change, man, it's happening. I feel like we're losing our minds, nothing's balanced yet. We're wasting time on our phones, it's distracting us. Imagine just abandoning the hold that they have on us. I know it's hard, I ain't saying cold turkey. We're working and struggling and thirsty, it's early. I need the dopamine to get me through the hurting. 이제 우리 6명 중에 이제 3대3으로 2라운드 한 번 더 해요. 쌤. Cause time is money and wasted time will make a road. I value time more than anything like that can go. And I invest that shit, no intent of being sold. I'm not preaching, I observe and turn it into prose. Can hope the world I'm taking up someone to do some more. I think the music's making change the world connect our souls. I hope that I can make a change and help the world do more. As the world burns to ashes, I know it past the sand. Whatever happens, I'll never give up. As the world burns to ashes, I know I'll get past the sand. Whatever happens, I'll never give up. I need some peace of mind to think that everything is fine. Give me a fucking sign that everything will be alright. Don't need a stranger on the internet to tell me why. The world is headed towards disaster every single fucking night. I know that things are gonna get better, they always do. Just look at history, no mystery, it's nothing new. It repeats in cycles, it's right in front of you. So understand that you'll be fine if you can make it through. These rough times take people and make them gladiators who like, fight, crave cycles that'll make us greater. They rise up, taking head on, facing any danger, and build a brighter future, yeah, you could thank us later. So don't give up, don't get caught up in the noise. We got a future, gotta raise these younger girls and boys. Turn them into doers and movers, we got a choice. We create a generation that can never be destroyed. As the world burns to ashes, I know I'll get past this and whatever happens, I'll never give up. As the world burns to ashes, I know I'll get past this and whatever happens, I'll never give up. 아씨 마지막 라운드 다 쏟아 부으려고 했는데 첫 번째 좀 페이스 조절하고 두 번째부터 좀 올려서 이제 뛸 생각에 처음에 아예 뒤에서 출발했는데 아쉽다. 여기 뛰고 있는 거 보니까 너무 아쉬워요. 그래서 매사에 최선을 다해야 됩니다, 여러분. 이렇게 해보지도 못하고 후회만 하면 안 되는데 제가 오늘은 저의 큰 실수를 한 것 같아요. 오늘 9개 스테이션 끝났습니다. 내일 이제 크루시블 레이스 하나만 하면 끝이야. 와 진짜 고강도 트레이닝이다 이거 완전. 오늘 찐이 다 빠졌네. 날씨도 습한데 내일 어쨌든 대회니까 여기 12명 중에 5등 안에 드는 걸 목표로. 게이브하고 피에르는 이 대회를 몇 번 나갔었대요. 그래서 게이브는 항상 1등을 했던 것 같고 게이브, 피에르, 왕렌, 엔트, 저, 영석 한 6, 7명이 선두권 싸움 하지 않을까 생각을 하고 있어요. 이제 가서 저녁 먹고 오늘 BBQ 파티 한다고 했으니까 고기 맛있게 먹고 회복 잘하겠습니다.
10. No? It's like an ice cream. How's the taste? 오늘이 이제 실질적인 마지막 날이니까 이제 포스터에 서명 사인해서 각자 선수들 하나씩 나눠가지고 여기에 또 걸어놓고 하나 봐요. 어쨌든 이번에 또 이 크루시블하고 옵티먼 브랜드에서 초청해줘서 말레이시아 와서 재밌게 즐긴 것 같아요. 사실 저는 트레이닝을 할 거라고 생각했는데 생각했던 거하고 조금 다르게 서바이벌 형식으로 진행이 돼서 좀 부상도 있고 몸이 안 아픈 데가 없긴 하지만 이것도 되게 추억이었던 것 같아요. 이렇게 아시아 쪽에서 탑 하이브리드 애슬리트들이 모여서 함께한 시간이 너무 즐거웠습니다. 오늘 맛있게 먹고 몸 관리 잘해서 내일 이제 크루시블 레이스 빡 뛰고 쿠알라룸푸르로 넘어가도록 하겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 오늘은 7월 5일 일요일입니다. 여기 크루시블 캠프 들어온 지 4일 차고 오늘은 마지막 레이스가 있어요. 오늘 레이스는 저희 아시아 선수들만 뛰는 게 아니고 일반인들도 200명이 참여를 했어요. 그래서 여기서 저희도 레이스를 하고 일반인 분들도 레이스를 합니다. 한 바퀴 돌아보면서 코스 한번 봐봐야겠다. 첫날 파머스 캐리 하다가 종아리가 다 쓸려가지고 감고 해야 될 것 같아요. 또 파머스 캐리 또 있어가지고. 이제 레이스 출발 20분 전 가볍게 웜업하러 나왔습니다. 게이브랑 같이 출발해요. 게이브가 여기 대 기록 가지고 있어요. I feel dead. 근데 지금 몸이 정상인 사람이 한 명도 없어. 다 안 좋아. Everything hurts on my body. I feel like I need to go to the hospital.
7분밖에 안 걸렸는데 중간에 힘쓰는 게 섞여 있고 그리고 여기가 지금 엄청 더워요. 한 37도까지 올랐고 바닥이 또 자갈이고 이러다 보니까 근데 진짜 생각 외로 힘들었습니다. 그리고 마지막에 저 슬레이드가 한 150km 정도밖에 안 된 것 같은데 와 아예 안 밀려. 그때 진짜 그냥 레이스가 완주를 못할 줄 알았어요. 아 근데 확실히 개가하고 피해를 셉니다. 프로 싱글 거의 55분, 56분대 뛰고 있고 피에르는 57, 8분대 뛰고 있는 선수예요. 확실히 잘해요. 탑 6등까지 퍼스트 먼저 출발했어요. 근데 거기에서 제가 3등으로 들어왔으니까 2조까지 봐봐야 알겠지만 큰 이변이 없는 한 3등으로 마무리할 것 같습니다. So the Crucible was amazing. All the best athletes from Asia came here. All the athletes are beasts. We have 16 workouts in 4 days. Hardest week camp I have done. I'm so happy I won the camp, but it was super tight with everyone. 힘들어요. 감사합니다. High rocks, maybe even harder, but this is what I'm good at. This is what I train for. It's endurance, it's strength, mental strength. So I was able to win. I'm really happy. Yeah. Hong did very well too. I'm really proud of him finishing third. And I hope that we can race High Rocks doubles later this year again. 사등으로 마무리했습니다. 그래도 선방했다. 한 가지 아쉬운 거는 어제 이제 실수로 잘할 수 있는 거를 거의 꼴찌 하다시피 한 그 종목들 좀 아까워요. 방심 안 하고 열심히 했으면 그게 한 3종목 된 것 같은데 세니모에서 상위 점수만 받았어도 탑3 안에 들어갈 수 있었을 것 같은데 조금 아쉽습니다. 그래도 재밌게 끝냈고 마지막 이 크루시블 레이스에서는 3등 안에 드는 걸 목표로 했었는데 딱 정확히 3등 했어요. 이로써 이번 크루시블 캠프는 끝났어요. 그래서 지금 몸이 많이 상했습니다. 어쨌든 운동 트레이닝이 아니고 서바이벌이다 보니까 거친 부분도 있었고 안 쓰던 근육을 정말 많이 쓰다 보니까 온몸이 지금 많이 차이가 됐는데 또 빨리 회복해서 필리핀에서 또 하이브리드 레이스에 또 초청을 받아서 경기를 뛰어요. 그때까지 회복을 잘해서 또 좋은 결과 만들어 보도록 하겠습니다. 네, 영상 재밌게 시청해 주셔서 감사드리고 다음 행선지는 이제 필리핀인데 필리핀에서 뵙겠습니다. See you 필리핀. 외치고 파이팅.